Ubc Leero twesimye okubanga oli wamu naffe tutandise ekitundu ekyokubiri katutandike ne b'ofiisa okuva mu kakiiko k'ebyettaka aka Uganda Land Commission batuyanidde mu kakiiko ka Paalamenti akateekebwawo okunoonyereza ku mivuyo egyetobese mu ttaka lya Nakawanagulu bwe balemereddwa okuddamu kajojjojo w'ebibuuzo by'ababaka abatuula ku kakiiko kano. Akakiiko kawaliziddwa okubalayiza okukakasa nga be boogera mazima meerere mu ngeri y'emu. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi ategeezezza akakiiko kano nti minisitule tevunaanyizibwa ku ttaka lino ng'obunaanyizibwa bwatwalibwa dda aba KCCA okuva mu mwaka gwa 2014. Don't take us there. No, Professor. What happened to the presidential directive? Wakati nga akakiiko ka Paalamenti ak'enjawulo kagenda mu maaso n'okunoonyereza ku mivuyo egyetobese mu nsonga z'ettaka lya Nakawanagulu nga bwe kaalagirwa amyuka sipeeka Anita Among katadde ku nninga abakulu okuva mu kakiiko ka gavumenti akavunaanyizibwa ku by'ettaka aka Uganda Land Commission kannyonnyole ku nsonga z'ettaka lino n'engeri gye lyaweebwamu bamusiga nsimbi abaliriko kati. Aba Uganda Land Commission ababadde bakulembeddwamu Ben Nyeko balemereddwa okunnyonnyola ekiviiriddeko akakiiko okubalayiza okukakasa nga bye boogera mazima meerere era gye bigweredde nga n'okubagoba bagobeddwa bakomewo olulala nga beeteeseteese bulungi. To be honest, what are you not aware about? What are you not aware about? Whether or not the land was advertised. Okay. But of the files that you received when you were entering office, did you receive any file that bared an advert in regard to Nagul land? I have not seen that advert on the files. Professor, you told this committee you had an internal advert. Was it penned in heaven or it was, where was it? As a commission, we agreed that the thing should be advertised, even internally. And that's what we agreed. As to whether it was advertised or not, I cannot answer because this is akakiiko era kasisinkanya minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi ku nsonga ze zimu wabula ye akakiiko akategeezezza nti minisitule ye tekyavunaanyizibwa ku nsonga za ttaka lino okuva KCCA lwe yatongozebwa mu mwaka gwa 2014. Etteeka lyakyusa Kampala nefuuka capital city ng'erina etteeka eryayo ng'erina ne minisita agitwala. So president yatulagira ensonga zonna nezikwasa Kampala ne records zonna ne files zonna nabyo ne bigikwata ku project eyo twabikwasa minisita wa Kampala. So okuva ku olwo ebibuuzo byonna n'obuvunaanyizibwa buli mu mikono gya Kampala. Ono era abuulidde akakiiko nga gavumenti bwetannatuukiriza bweyamo bwayo okuliyirira abaali ku ttaka lino obukadde 17 buli omu. Ssente ezo bw'obazaamu ba tenant abaalimu 1917 oba 71 1971 olaba nti ziri ssente ziwerako biliyoni nga 3.5. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kunoonya ssente ezo ne tuzibasasula naye zibadde tezinajja mu budget. Naye ensonga eyo tuginnyonnyola akakiiko ate nga akakiiko Paalamenti yetuwa yesalawo budget. So katugende mu maaso nakyo gavumenti yasalawo kusasula batenanti abaalimu akasente ako. Obuvunaanyizibwa obwo tukyabulina. Akakiiko kakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino. Shamim Naiga, Gloria Gutabenje, UBC Parliament. Ate bo ababaka mu Paalamenti abatuula ku kakiiko k'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga beewuunya obanga ekitongole ky'ebyomusolo ekya URA kisobola okukuŋŋaanya n'okutuusa ensimbi ze beetaaga buli mwaka. Engeri y'ekitongole ekiwooza omusolo gye kyalemereddwa okukuŋŋaanya ensimbi ezisoba mu buwumbi 1,000. Pulojekiti za gavumenti ezeesigamye ku nsimbi z'omuwoomusolo zandiremererwa okutambula obulungi. Ekitongole ky'ebyemisolo ekya Uganda Revenue Authority kyolekedde okulemererwa okutuukiriza ensimbi obuwumbi 2,500 ezaabagerekerwa okukuŋŋaanya omwaka gw'ebyensimbi guno olw'okubanga gavumenti esaasaanya omusimbi muyitirivu okusasula amabanja. URA erina okukuŋŋaanya ssente eziwera mu misolo okwewola ku kendeere. 25
trillion in the next financial year. So, and because in the current financial year running, URA is already running at a deficit of about 1 trillion. So our concern, if you want to say demand, is that as a committee, now that URA is already running at a deficit, and we are just coming out of COVID, businesses are just picking up. How possible is it going to be for URA to hit this target? Okwongera ku muwendo gw'abantu abasasula emisolo kye kimu okubiyinza okuyamba okukendeeza ku bantu abatono okubinikibwa emisolo buli kiseera ku bantu obukadde obubiri bwokka obusasula emisolo. Mu nsisinkano etegekeddwa okunoonya engeri y'okwongera ku nsimbi eziyingira mu ggwanika ly'eggwanga n'ababaka mu paalamenti abatuula ku kakiiko k'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga n'okukulaakulanya ebyenfuna b'ofiisi okuva mu USAID n'abalala. URA ekoonye ku nsonga y'enkola ezigobererwa mu by'emisolo. Nti waliwo businesses eziwulira nti nno zikutuka n'omusolo gwe babagerese. Era ensonga eyo tugikubaganyizaako ebirowoozo ne tubabulira empenda ki gye tutema okulaba nti nno tusobola okugaziya olusaniya lw'abo abantu abasasula omusolo, buli omu abenga alinako akatono kasobola okusasula, tubenga tuva mu mbeera nti abantu abatono ennyo ate be basasula omusolo okusasula eggwanga lyonna. Uganda Revenue Authority erina ekiruubirirwa ekyokwongera ku muwendo gw'abantu abasasula omusolo okuva ku bukadde obubiri abawandiise kati okutuuka ku bukadde 5 mu bbanga ery'emyaka 3 kw'eneegijja. Enkozesa ennungi ey'enkola ez'omutimbagano kye kimu ku birowoozebwa okuteekebwako amaanyi ate n'okuziba emiwaatwa egifulumya ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa mu misolo nayo nsonga nkulu. Shaidat Nassaku, Charlotte Amuge mu Kampala. Office ya Ssaabawaabi wa gavumenti yeddiza omusango ogw'okulengeza omulamuzi Musa Sekaana oguvunaanwa munnamateeka Hassan Male Mabirizi. Nate omuvunaana Hassan Male Mabirizi azzeemu okulabikako ku kkooti ya Buganda Road mu Kampala okufuna ensala mu musango gwe yali yagaana okuggulwako kkooti eno bwe yategeeza nti teyina buyinza bumuwozesa. Munnamateeka Robert Lutalo yayaggula omusango guno ku Hassan Male Mabirizi. Wadde nga Mabirizi abadde alindiridde ensala eno kyono tekisobose oluvannyuma lwa ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ng'ekulemberwamu Ivan Kyazze okutegeeza nga yebeddiza omusango guno okuva ku Robert Lutalo. Munnamateeka Robert Lutalo ng'akiikiridwa Precious Nahabwe tawakanyiza kusaba kuno wabula kino kiwakanyiziddwa omuvunaanwa Hassan Male Mabirizi bw'atyo n'asaba kkooti okugoba okusaba kwa Ssaabawaabi wa gavumenti. It is my submission that they are illegal. So a DPP cannot come here and take over illegal proceedings and purport to sanitize the illegalities by taking over. Essentially, I'm looking at this as a ploy, as a connivance between Mr. Lutalo Robert and the DPP. Instead of coming here to answer the illegalities he committed, now he says, you come and write a simple letter by someone down that we are taking over illegal proceedings. It's actually intended to defeat the powers of this court to adjudicate the dispute before this court. Wano mulamuzi Namboozo Sanula ataddewo olwanga 28 omwezi ogwokusatu omwaka guno ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti okubaako kye yanukula ku kusaba kwa Mabirizi. Twogeddeko ne munnamateeka wa Lutalo Naheebwa Precious era bino byayogedde. Obujulizi olwedde tubadde nabo wadde waliwo obulala bwe tubadde tetunafuna bwe tumanyi nti kati state ejja kukola ki ejja kubula. Mu byemizannyo ekibiina ekigatta ebibiina ebiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka Federation of Motorsport Clubs of Uganda batongoza empaka ez'omwaka guno 2022 ezigenda okuzanyibwa mu mwezi ogwokutaano. Oluvannyuma lw'empaka za mmotoka ezibadde mu buvanjuba bw'eggwanga wiikendi eno gye tukubye amabiga, ekibiina ekigatta ebibiina bya mmotoka z'empaka batandise okuteekera empaka za Pearl of Africa Rally. Empaka zino za kubeerawo wakati wa 6 ne 8 Maayo omwaka guno era nga ebitundu 9 ku 10 byakuvuganyizibwa ku nguudo z'obwannannyini mu bikajjo bya Meta,
kyempagidde ku lwala eno kyemmotoka bazijje ku nguudo ezikozesebwa abantu ba bulijjo tezijja kubeera ku Jinja Road, Kampala Road. Emmotoka bafunye routes ezitabataataaganye gye bajja okuvugira obulungi. Wabula mu kuteekateeka empaka zino abategesi balabuddwa ekitongole ky'omuzannyo guno mu nsi yonna okwekuuma n'okunyweza safety, oba si kyo Uganda eri mu katu. Event eno eri ku kaadi, mulaba omupiira bangi kumwe. Referee bw'asikayo yellow card aba akuwooninze. Bw'oddamu n'okola ekizibu ng'asikayo red nga bagamba nti fuluma. Bannange tuli ku yellow card. Z'empaka ez'omwenda ogwokusatu ku kalenda y'eggwanga ne Africa era nga zisuubirwa okwetabamu abavuzi ab'amannya nga Arthur Blick. Yeah, we are going to be ready for the power. Za kuvugibwa erugazi nga kilomita 2.7 zigenda okuvuganyizibwako era nga zongeddwamu ebbugumu ba Shell V Power nga bataddemu obukadde 2.5. Zigenda kubeera mu section 3 okuli Shekameta, Kasakuti Estate ne Mabira nga za kuddibwamu emirundi 2 ku nnaku zombi wabula nga olunaku olwokubiri za kendeezebwa mu lugendo. Ndi John Ban Center mu Kampala. Webale nnyo munaffe John Barnes Center mu kati nsiibula agono ge tusobodde okutuusaako olunaku olwaleero. Tusinkana olunaku olw'enkya atakuumira mpeera ku nkuumire. Nze Maria Nakitene ne Yusufu Ssenyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Tukulekera munaffe Nakimbugwe Anet akutwala maaso. Weeraba. Okutwalira wamu obudde bwa mukalwa ebitundu by'eggwanga ebisinga nga butuukidde olw'eggulo ng'ebitundu ebimu naddala ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga bifunyeyo enkuba ey'ebiwugiro omubadde n'okubwatuka okw'eggulu. Ekifaananyi ky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa mu misitale emyeru kiraga empewo ez'omukalwe ezikuŋŋuuta nga zidda mu bitundu byaffe nga kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'omusana mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Ku makya tusuubira enkuba okutonnya ku kitundu ekyo eky'e Masaka ate ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu ate olw'eggulo tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu naddala ebyo ebiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okuba wakati wa centigrades 32 okutuukira ddala ku 45 eyo mu Karamoja ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okutuukira ddala Mbarara yo tusuubira temperature okuba wakati wa centigrades 28 okutuukira ddala ku 3 yo Kabale tusuubira temperature okutuukira ddala ku centigrades 25. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli Nairobi enkuba esuubirwa okutonnya ne temperature okutuuka ku centigrades 29 ate Cape Town ne Cairo omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 17 mu Cairo. Zanzibar yo enkuba esuubirwa okutonnya ate yo Dubai omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 35. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindira nate enkya akadde ke kamu. Weeraba. Aisha, today is obviously not a public holiday. Oh, Madam. Good day to you. The headmaster told us to come and find out if there is any hope of Binta coming to school soon. The exams begin tomorrow. I'll sit the exams with you tomorrow. Binta. Thank you. Thank you for coming. How are you? How was class today? Amazing. Papa Binta, welcome back. Thank you.
A good day to you guys. Good day to you. Good day, mother. Good day to you, Tungabo. Are you in some trouble at school? Mom, they need some things. That's why we are here. Girls, aren't you late for school? They had come to check on Binta. And the headmaster said... Oh, tell Mr. Headmaster that Winter will be coming back to school when my next bricks are sold off. I don't have the money yet. In fact, Gabo has been also sent back home. But you just paid his fees last week? The teacher said I have to have a geometry set if I'm to set a foot in his classroom. So, can you please go to Mama Nadim and unless you pay up the outstanding debt, don't expect me to borrow from her again on your behalf. Merida, my bricks will be baked by the end of tomorrow and we are selling instantly. Of course I'll pay. Our son is the only hope. He has to get the best education. Yekosofat Kaseja, my husband and father of my children, I'm not borrowing any money for you again. To your own friends. Good day to you, Father. Good day to you too, my dear. Did you let me in this today? Yes, Father. I was planning to bring it to you at the site with your lunch. Okay. I'll be waiting. Okay. Hey, and where are you heading off now? I finished the basket and I'm taking it to him. Him? Mr. Otim, the headmaster. He said that he will take the basket in exchange for my school fees. Beautiful. Thank you, Father. Take this to Mr. Tim and ask him to give you a geometry set. Tata Binta. That is Binta's effort. She made it for a purpose. And her brother needs a geometry set. He has to keep in school to earn this household a degree. Binta too deserves to get a degree. A woman's degree is in her marriage. In fact, you are testimonial to that. But you have been unfair to her. Life has never been fair. Don't worry, my lovely daughter. You'll definitely earn your degree very soon. A lovely marriage is all you need in this world. Why waste time in school when you're going to end up in a man's kitchen anyway?
I know it's every woman's dream to get married to a respectable man. I promise to make that dream come true for you, my lovely daughter. Binta? Binta? I have to be Dr. Binta. I have to be... I have to be Dr. Binta. Binta! Binta! Stop! It's me, Penny, and not Dimbwe! Binta! What you have done for us is worth more than this. But But Mother, I don't want to go to the city. stop it at once. Penina is doing us a favor. How many households has she passed to choose you? But me, I want to be a doctor. Binta, with this job, you're going to be able to make real money. And you'll live your dream, just like I'm living mine. She's going to the land of dresses. Binta, this is Lamborghini. Next to you is Ferrari and Subaru. Is it going to be running all the time? BMW, your questions are senseless. Let's get moving. Everyone for herself? And all of us for Penina. But you told Father that I'll be seated in a shop selling clothes. You didn't talk about hawking and running. Enough! This is reality. You either go on and do as I said and get yourself a life, or find your way back to the village. Because I won't sit here and be disrespected. Clear? Clear. Binta, you're like a sister to me.
How may I help you? Do you know this girl? Am I supposed to know her? Why on earth would I know a street kid or a pickpocketer? We found her selling illegal drugs in this case of second-hand clothes. What? She told us you are the owner of the drugs she's hawking. Me? Young girl, have we met before? Penina, Madam, can we have a look at your ID, please? Young girl, this is Dr. Nagadia Olivia. Where is the Penina you are talking about? We are sorry, madam. Penina, don't stop. Penina, please. Penina. Penina, please. Penina. Penina. I slept in the police cell for days. I swear. I believe you. And good enough that female officer believed in your story and let you go. So stop crying now. If he insists on marrying me off to Abdul, I'll kill myself. I swear. Everything is going to be fine. I want to speak to Mr. Tim. The headmaster. Of course, he will do nothing about this. Together with the village chairman, they'll help me change his decision. Binta, father might be mad. Binta! Binta, please! Stop! Can we have a word with you, Mr. Kasaija? Mr. Chairman, in case you didn't notice, I have work to do. And if I'm done with it, I'm not going to get down. So if you don't mind, go ahead and state what has brought you here. Are you here to place an order for bricks? No. The headmaster wants to talk to you about... Gentlemen, take note that in case of any accident, trespassers are not compensated in this site. It's about Binta. You're here to ask for my approval to marry her? Come to think of it, you won't be a bad husband for her. Come to my home on Sunday so we can discuss the bride price. I'm open to negotiation. Actually, I wanted us to... Of course you don't expect me to give her to you for free or on credit, Mr. T. You're full headmaster.
Abdul here has promised me 5 cows. So stop wasting my valuable time. The school is offering her a scholarship so she can sit her final exams. And Otim! If you don't have anything to do, don't try to find it here. we don't need any money from you. All we want is your consent, period. By not giving her a chance at education, you are depriving her of a bright future and... Gentlemen, I'm very sure Ngabo is not among the children you sent back home for any missing school requirements. But both your children deserve equal opportunity to education. Binta is getting married to a man I deem suitable. Be it Abdul or another man who can provide her with a good life. That includes taking good care of our children and their parents. But having both of them educated will save you from this hassle you call a job. You will live a comfortable life instead of spending the rest of your life covered in mud. Mr. Headmaster, did I hear you right? Did you just say I'm going to die covered in mud? I didn't say that. This is the very job that brings food at your table, you idiot. Boys, take him to the police for trespassing. No. I'm going to open a police case against you for harassing and stalking me and my daughter. Now disappear before I come and beat the stupidity out of you. Tata Binta, can you hear me? Binta, my leg is hurting. Binta is here. We are at the hospital. You badly hurt your leg. They almost cut it off, but Dr. Najemba was your savior. It's fine now. I need to go see my bricks. Not now. I'll go get you something to ease that pain. Please ensure that he stays down. Did you see that woman? Save my leg from me. Yes. Her name is Dr. Najemba Mildred. Please stand up for recognition. Also, I dedicate this degree to the lovely woman who believed in me the very first time I told her I wanted to be a doctor at the age of 6. That is my dear mom. Thank you very much. Our dear graduates, friends and family, we are glad to be with you here tonight as we celebrate the graduation of our children. I had my
my beliefs that educating a girl was a wastage of time. But now I know, because with equal opportunities, all children could become useful in our great nation. I'm so proud of you, my dear children. And I especially thank you, Dr. Binta, for insisting on realizing your dream. This week on UBC. Somebody suggested that we should go and shower after dinner. After dinner. We were supposed to shower before dinner. And as we're showering, a pack of dogs came. Because we had dogs at home, I knew that you don't run away, you stand. But the dogs came at me and everybody ran away. So I turned to run, and of course I was too late. Yes. So I was bitten by the dog, I think one of them. Quite an interesting character. I received a phone call. Is that Betty coming? Yes, it is. Would you wait for the president? He wants to speak to you. I thought they were fake people who want to. Yeah. So he comes and says, "Hey, this is your way." I say, "Oh, come on. I don't have time for jokes. What do you?" But then I sobered and realized he could be the one. And I parked on the side. We talked and was asking me, "You are a bright girl." And he says it even here. "Why are you wasting your time?" There, no, la 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 la. I can imagine how it was said. You're a bright girl, but you're there wasting your time in la la la, when you can be serving your country in a better way. 107.3 Kampala, 96. Up next on UBC, brought to you by... Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Brought to you by... We're here to build because at the end of the day, we're truly Ugandan.